Good morning. This is George from Montreal, and I practice the dragon, snake, phoenix, the photo, and the straight line. So it's not easy. Sorry. You know, some friends asked me if the straight line is easier than the photo. I told him that is not real. So the straight line, according to me, it is more difficult than the photo. You see, and the first, for the dragon, we need to kick, but for photo, we do not need it. And for the snake as well. So we always kick, always jump. And for the phoenix, you see the straight line. The spread wings is not easy. We need to turn to almost 180 degrees. You can see this way. And then we will push like this. But for photo, it's more easier. It's easier, I think. Okay, because it is green, I'm a little bit allergy for the flowers. Now I will try to explain something in French. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous présenter les mouvements des griffes de 13 animaux. Et quelqu'un m'a demandé si le mouvement des 4 pauvres est plus facile que celui de linéaire. Je lui ai répondu que c'est pas nécessairement, c'est pas réel. La linéaire à côté de moi, c'est plus difficile que celui de les 4 portes. Par exemple, le mouvement de phoenix est plus facile pour les 4 portes est plus facile que celui de linéaire de linéaire, excusez-moi. Même si les mouvements pour les linéaires est moins que ceux dans le groupe de 4 portes. Ok, maintenant je vais essayer de parler en russe. Добрый день, это Костя в Монреале. И я вам покажу легкие 13 животных. И le linéaire и linéaire и 4 ворота, 4 двери. Un truc m'a demandé, un truc, я забил много слов по-русски.
Я только хочу сказать, для движения 4 порт, для движения 4 ворота, не easy, да, забыл, как сказать easy. Забил все выражения по-русски. Движение 4 ворота не просто чем движение линия. Окей, я потом вам покажу.好，大家好，刚才我俄语忘了好多，本来想说这个少林13爪单趟，实际上比四门要难。你看四门呢，我们很多动作要不就在上半身，要不就下半身比较舒展大方。但是单趟呢，它比较刁钻古怪。你看它的奋展，它要下去，然后用侧面的攻击，这样。而奋展的四门呢，从正面攻击。虽然只有两三个动作，但是奋展四门要容易的很多。好了，今天星期二，加拿大长假已经结束了，我得准备回家送孩子，叫醒他们，给他们吃饭，送他们去学校。好，我再把奋展四门跟单趟练一遍，然后就结束了。看正面的，先抱。奋展单趟。Okay, thank you so much. Merci beaucoup. И большое вам спасибо. До свидания. 再见。